Hello, good afternoon, learners. On behalf of the Institute of Historical Studies, we welcome you all to the fifth test class of the 7-day workshop on research methodology in social sciences organized by the Institute of Historical Studies. As you all know that today today's class is very important and today, as I had announced yesterday, that we have got among us a very young scholar and assistant professor of political science within German College, Kolkata, Dr. Sreemoyee Ghosh. She has arrived in this institute and we are very honored to have her among us today. May I request Dr. Sreemoyee Ghosh to please come on the dais and take a seat. Thank you. So, she will speak on the quantitative methods of research methodology, tools, and uh, as I already told you yesterday. So please once again welcome her with a big hand. Thank you so much. So before she begins her illustration, I shall in a short manner introduce her in a brief way. Introduce her before you. Dr. Sreemoyee Ghosh is presently an assistant professor of political science at Delhi Women College. She completed her graduation with honors in political science from Presidency College, Kolkata, and post-graduation in the same discipline from University of Calcutta. She did her PhD from Center for Studies in Social Sciences, Kolkata, under the supervision of Professor Manu Mujumdar and awarded by Jaipur University. Her PhD topic was organized informality, the case of industrial informal workers in Durgapur. She began professional life as a research assistant at Madras Institute of Development Studies, Chennai, followed by Center for Studies in Social Science, Kolkata. Later, she joined West Bengal Education Service as an assistant professor of political science at Durgapur Government College. Next to it, served Barhat Government College before joining Lady Brevon Research before joining Lady Brevon College. Her research interests include political economy and gender studies. She pursues empirical research, specifically ethnographic studies. Some of her notable publications include Face-to-Face Taxation in West Bengal, Compulsion, Compliance, or Collusion in Economic and Political Weekly, Volume XL2, number 41, October 13 to 19, 2007, The Politics of Liberalization in India, Role of the State in Organized Industrial Informality in Durgapur, in Ramkrishna Pal, Alok Kumar Bhowmik, Kaushik Gupta edited Emerging Issues in the Indian Economic Regular Publications, New Delhi 2011, in favor of human rights, a qualitative approach to welfare of the informal women workers of India in Apurna Bandyopadhyay and Krishna Das Gupta, The Other Universe, and Anthology of Women Studies, published by Shitu Prukashoni Kolkata in February 2015. And lastly, but not the least, politicizing care and promoting uncared social security schemes for informal workers in West Bengal in Dayabati Roy and Sreemoyee Ghosh edited in pursuit of inclusive development, essays for Manu Mujumdar
Purbalok publication, Kolkata, July 2017. So this is in short a brief introduction about her, and it is a very happy augury that the Guru and the Shishya are sharing the same stage, not same stage on the same day, but in different day. The Guru started the journey, and the Shishya, I hope, will carry on the legacy of our master, Dr. Manimal Guru. So without much ado, I shall request Dr. Sreemoyee Ghosh to please begin her talk. Thank you. So thank you, Chotku, so much. It's an honor to be here, and most importantly, as he has mentioned that I am honored also in the sense that where my teacher, where my guide has taught you, and I have been offered the same platform to share my experiences with you all. So, first and foremost, what I want to say to you is that this is not any one sided lecture. So, please feel free to interact with me because I am going to speak on my own empirical experiences, whatever I have taught. I have been taught as a researcher by my teachers, and also, my own experiences as a female researcher. So, my complete focus will be on empirical dimensions in pursuing qualitative research. The topic of my presentation is understanding basic tools of fieldwork with emphasis on gender perspective. And also, I would like to state that as I have been told that to carry on my lecture bilingually, so to and fro I will be, traversing these two languages, Bengali and English. So hope you are comfortable with it. Uh, what I intend to do in my talk is that I will discuss with you about certain basic dimensions of fieldwork, the tools, the kind of problems that we face, how to design field work, different phases of field work, and so on. And as far as possible, I will try to share my empirical experiences as a female researcher that I underwent while I carried out certain researches of mine in different fields, so that we will be able to identify the gender dimensions of fieldwork. So let me begin with this picture. Here you can see that I think better I stand. মানে দাঁড়িয়ে বললে একটু সুবিধা, যেটা বারবার ঘুরছি ফিরছি এটা কিরকম একটা হচ্ছে। So you see here two photographs. Now let's begin with your impression, your ideas about these two photos. These two photos, one is taken by me during the time of my fieldwork of my PhD research at Durgapur, and the other one when I visited Tajpur in Purva Mednipur. এই যে দুটো ছবি এখানে দেখাচ্ছি, মানে আপনাদের কি মনে হচ্ছে? মানে just feel free to share your impression. What do you think? মানে স্লাইড শোটা হলে একটু ভালো হতো, বাট ইভেন দেন we need to be bit quick, তা নাহলে অনেকগুলো স্লাইড আছে। ওয়ার্কিং ওমেন ফটো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা একটা নেচারের ছবি, নেচারের ছবি, ওয়ার্কিং উইমেন, ওকে। পার্ট অফ এস্টোনিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পার্ট অফ ডেভিড ইস্টনস পলিটিক্যাল সিস্টেম, ডেভিড ইস্টনস পলিটিক্যাল সিস্টেম, মানে ইন হোয়াট সেন্স? ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, ওকে। আর আরেকটা ছবিও আছে, আর এটা কাপড় শুকানো, নাইস, ভেরি নাইস। মানে এইটা আই কপি দিস, কাপড় শুকানো, ঠিক আছে। এনিথিং এলস? দুটো দিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যে ঘরবাহী
আপনার নারীর একটা দুটো জগৎ রয়েছে, একটা হচ্ছে সেই নারী ওয়ার্কিং, সেই সমাজের প্রতি তার সে দায়বদ্ধ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার বাড়ির প্রতি সে দায়বদ্ধ, সে তার বাড়ির ডোমেস্টিক যে কাজকর্মগুলো সেটা করছে। টু নেশন inside one gender. Thank you so much for insightful observation. Anything else? Okay, let's move on. So, the views that we get, we are observing these people, their activities, their surroundings, and on the basis of this, on the basis of our preconceived ideas, আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে যেটা ভাবি, পাবলিক প্রাইভেট, ঘর বাহির, women, they are under double burden, or here as he has rightly pointed out that David distance demand supply, because it depicts an industrial image, তাই না? So on the basis of our very own ideas, we are trying to make sense of who are these people, what are they doing, their activities, their surrounding, their kind of living, pattern of living, so on and so forth. All these ideas, we can term them as outsiders' ideas, and therefore what we need to understand an insider's idea. We want to know about the life of the people, about the activities of the people, about everything, about their experiences, their beliefs, their customs. এগুলো যদি আমাদের জানতে হয়, that means we will have to reach out to them. We will have to go over to their places of living. We cannot call them at a place in the seminar room or say, আপনারা কি করেন না করেন. When we are trying to get data, information, trying to understand reality by reaching out to the people, and that too in their natural setting, তাদের কাছে চলে যাচ্ছি, তাদেরকে ডেকে এনে তাদের কথা শুনছি না. This path or the way through which we can get the ideas of the people directly from them, direct from the horse's mouth, একেবারে তাদের কাছ থেকে, then we say that path is through the fieldwork. So fieldwork is not something also very much haphazard, very much abrupt, that at any point of time, one fine morning, I will think of doing fieldwork to know about a subject matter for which I need to undertake fieldwork. Na, eta na. So what is fieldwork then? What we find is that it's a systematic and scientific process of investigation. Investigating, when a researcher is going to the field, investigating a particular subject matter, for selecting a subject matter, not everything about it, and collecting data directly, not from any secondary source. আমি লাইব্রেরিতে বসে বা সেমিনারে শুধু লেকচার শুনে আই এম নট কালেক্টিং ডেটা. Collecting from whom? From the insiders themselves, from the people, and that too in their natural setting. It's not just their living setting. When I was doing my PhD, I worked on the informal, non-permanent workers of Durgapur who worked in micro and small scale industries. So for me, their natural setting was the industrial condition, the working condition, and also apart from that, their living conditions as well, and over a considerable period of time. So I will come to this part of time period a bit later. Why have I written it? That keeping in mind that as I will discuss the whole matter within the matrix of qualitative research method. সেই জন্য qualitative research method এর মধ্যে যেহেতু আমি পুরো বিষয়টাকে প্লেস করছি, সেই জন্য collection of data matters. And why matters? That in case of qualitative, it should be over a considerable period of time. ওই time period টা আমি পরে আসছি. So the focus of fieldwork is on
people's perspectives, their opinions and their experiences that helps us to understand realistically in multi-dimensional way about the subject matter. So more and more you socialize with people. এই যে আমি ছবিটা দেখাচ্ছি, the second one তাজপুর, ওটা কাপড় না, those are শুটকি মাছ. They are drying up the fishes, and the pattern they are drying up the fishes, these women, the pattern, it resembles just like a wall of the house, and they are in charge of drying up the fishes, and after that those dried up fishes are sold in the local market by the male members of the family. তাহলে outsider viewতে ওটা apparently no one will says that that's a wall of fishes unless and until I reach over there, যতক্ষণ আমি ওখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখছি যে শুটকি মাছ দিয়ে পুরো একটা দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। And therefore, fieldwork is considered as a heart of empirical research. Empirical research, it can be carried out either by quantitative method or qualitative method. And in this discussion, basically what I will do is that the focus of my discussion will be on qualitative research method. Specifically, since I am trained in ethnographic method of study, যেটাতে আমি basically I pursue my own research work, সেজন্যে আমি within ethnographic study আমরা কিভাবে, how do we conduct research, field work, basically I will discuss about it. And secondly, as I have already mentioned, that my emphasis will be to bring out the gender perspective, because I am a researcher, a female researcher. I have my own experiences. Some experiences are common with my male counterparts, whereas there are some experiences which are very gendered experiences. So I think unless and until we the researchers, we share with each other our empirical experiences, then definitely it will not be possible for us to conduct future research, as well as for future researchers to design their own field work or to attain maturity how to deal with the field. মানে নিজেদের একাডেমিক পারপাসে এবং নিজেদের সাস্টেন করার জন্য ফিল্ডে I think we need to share with each other our very empirical experiences. And also in my view, that this part of sharing our empirical experiences with the co-researchers, I think that this part is, it needs more and more importance, more and more attention to be discussed in the academia. মানে এই জায়গাটা যতটা থিওরিকে আমরা জোর দিচ্ছি, simultaneously কিন্তু একেবারে from the grassroots level we must take our experiences, we must disseminate the information to the others. Now ethnography, এই জায়গাটা একটুখানি ঝট করে আমি যেটা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে I am sure by this time you are accustomed with the whole idea, so not going into the detail, that it's basically followed by the anthropologist and later on researchers belonging to different social science disciplines. They have also adopted it, where we find for a considerable period of time, and it should not be less than 6 months. So it's an optimum period of 6 months. It can be extended up to 2 years or like that, that to stay over there with the population group whom you want to study, যাদেরকে আমি স্টাডি করতে চাই তাদের সাথে একটা considerable period আমি টাইমটা কাটাবো. This is what ethnography demands, and where second demand is in-depth, intensive study, multidimensional in-depth study, and this is the basic feature of ethnography. Eta as well as to try to understand as far as possible the experiences, opinions and attitudes of the people. তাহলে simply speaking, if you look at this diagram, তাহলে আমরা we will understand this particular diagram যেখানে going to the field, being there,
observing one by one, step by step. We will go into details of these aspects. Then observing, collecting data by different interactive and non-interactive tools. Two types of tools, not just interactive but also non-interactive. That I will come towards the end of my discussion. And finally, on the basis of the collected data, the field worker's task is to write it down daily. Whatever we see, whatever we hear, very meticulously, regularly, those are to be written down. Now, let's begin with certain homework that is to be done. ফিল্ডে করবো বলে ফিল্ডে চলে গেলাম, it's not like that. যে কোনো কিছুর জন্য, like for anything, before going to the class, we take preparation, just like that. আমরা কোথাও গেলাম, মুভি দেখতে যাচ্ছি, at least আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি, একটা সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন কিন্তু থাকে। I'm not going to the classroom, I'm going for the movie, তাই না? হ্যান্ডিক্রাফট মেলায় যাচ্ছি না বুক ফেয়ারে যাচ্ছি, it matters a lot. So it's just like that. Field মানে is not, just a kind of festival. ওটা কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ফেস্টিভ্যাল না। আমি লাস্টে ওই জায়গাটাতে আসবো, বাট ইট ক্রিয়েটস আ কাইন্ড অফ এক্সাইটমেন্ট। অ্যাট লিস্ট ইন মাই কেস, যখন আমি মাদ্রাসা ইনস্টিটিউটে যখন চাকরি করতে যাই, when I went over there and we were trained at Anthropological Society of Mysore in ethnographic tools. Now, after getting the training, all of us were very much eager. মানে এই eagernessটা ঠিক না, মানে এই এখানে দাঁড়িয়ে বোঝানো যাবে না। মানে ফিল্ড কোথাও একটা আমি যাচ্ছি, সেখানে আমি থাকবো, সেখানে আমি ডেটা কালেক্ট করব, আমার রিসার্চ, মানে একটা আলাদা ধরনের একটা থ্রিল, একটা এক্সাইটমেন্ট, অলসো আ সেন্স অফ আনসার্টেনটি, সবকিছু মিলিয়ে ইটস আ মিক্সড ব্যাগ কাইন্ড অফ ফিলিং। তো এটার একটা প্রিপারেশন আছে। প্রিপারেশনটা কি? We can take it from David Fetterman's ethnography step by step, where he says, please just broadly consider it not just as an ethnographer, but any researcher pursuing research by qualitative method. This is true for everyone in that sense. That enters the field with an open mind, not an empty head. ওই যে আমি বললাম, empty head এ আমি চলে যাচ্ছি না। Why? Because before going to the field, before the first question is asked, I need a thorough preparation. What are these preparations? Research problem is to be selected, is to be carved out very carefully and meticulously, followed by selection of the theory. The theory that will be the foundation of my fieldwork, that will act as a guide to me to probe into my research problem in the field. My research problem jeta, that problem, that is to be grounded in a theory, যে থিওরিটা it will act as a guide to me ফিল্ডে গিয়ে কি করব, what will I do, কিভাবে করব, how to do it, and the research design. So a very well carved out research problem, a sound theory, these two help us to make an elaborate research design where we will have to sort out what kind of tools and techniques we can use for data collection, after that for data analysis, and not only collection and analysis, but as Fetterman believes, it's his belief, also we must have our very own interesting specific writing style. It varies from researcher to researcher. So let's take up first the research problem. So while we are trying to problematize any subject matter for our research, the basic question is that what the researcher actually wants to do. আমি কি করতে চাইছি ফিল্ডে গিয়ে, what do I want to do? Now here we need to keep in mind it acts as a driving force behind our research endeavor. আমি যে দুর্গাপুরে গিয়ে for my PhD ওখানে ইনফর্মাল ওয়ার্কার্সদের সিলেক্ট করছি, I have problematized a section of the working population যেখানে at the center of it I have kept the issue of informality, the issue of politics, centering which
we can find out what's going on in the informal sector. So I am problematizing informality, I am problematizing informal sector. I am not problematizing the whole of the working force of Durgapur. So that must be meticulously carved out, and this is very much important. Keno dorkar? Because it shapes the research design, যেটাতে আমি একটু পরে আসছি. What do we mean by research design? Empirical research design. Please keep this thing in mind. Next important thing কি বললাম, যে রিসার্চ প্রবলেমের পরে আমার প্রিপারেশনে যে জায়গাগুলো ফিল্ডে যাওয়ার আগে কিন্তু আমাকে করে নিতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে থিওরি. Again we find that it's a guide to practice, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম. That's what I have just said. Why? Because in the field we will have different kinds of data, multiple data, overwhelming quantity of data, এত data যে পাগল হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা. Which one to select? What is my relevant data and information? The question of selectivity is directly related to my theoretical foundation. যে আমি কি ধরনের থিওরিকে এখানে বেস করে রিসার্চকে প্রবলেমেটাইজ করে আই এম গোয়িং টু দ্য ফিল্ড, সো হোয়াট উইল আই অবজার্ভ out of the whole of the data in the field, what will I listen, what will I collect, and what will I record. So these all are determined. So the very basics of data collection in the field, so we find that these all are determined by the sound theory. প্রবলেম হলো থিওরি হলো, যখন এই দুটোতে we have been able to do our part properly, then we move on to designing the field work, research design. So here by research design in this empirical perspective, I pinpoint basically field work. So fieldwork, this research design, it acts as a roadmap for fieldwork. What does this mean? That I will have to prepare myself before going to the field by acquiring certain background information of the field, and also I will have to include in my research design my thorough plan, detailed plan of my data collection. আমি কি করতে চাইছি? ডিজাইন করছি. It's an elaborate, meticulous, detailed planning of field work. Background information of the field. ফিল্ডে যাব, দুর্গাপুরটাকে নিলাম, বা তার আগে I also had experience to carry on field work at মুর্শিদাবাদ. আমি টুকটাক একটুখানি সেগুলো শেয়ার করব. তো কেন মুর্শিদাবাদ? Why দুর্গাপুর? Why not Bardhaman? Why not Purulia? Of course, we find that এটার জন্য আমাদের যেটা দরকার is a research problem that will guide me, যেটাকে আমি পরে আসছি ফিল্ড সিলেকশনের ক্ষেত্রে. কিন্তু prior to that research designing, ফার্স্টে যেটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, the field that has been selected, I need to gather certain background information, whether it's feasible to select this place as my field. How can we get background information? Very simple. It's through literature survey, as you can see in this slide, and also from different statistical data that are widely available to us from different official sources. Also, design includes the aims of the fieldwork, and it's the research problem that determines the aims of the fieldwork. We all know that the rationale, different kinds of tools and techniques that we will use for data collection, the time limit, whether I will spend 6 months or 2 years or 1.5 years, or even if I spend 6 months, after that I will come back, again go back after 2 months. So everything in detail is to be designed, and finally budget. Empirical study কিন্তু করা যাবে না if there is no enough resources at hand. আমাদের কিন্তু টাকা পয়সা লাগবে. So budgeting is very, very important. So after acquiring background information, after knowing about the field from secondary sources, now
we proceed towards field selection. That means now we are narrowing down, we are zeroing in that region. So first, certain general ideas about it, and the research design is made, and ultimately finalizing my field, finalize করছি my field selection কি করে? Its very man says it's a selection, this selection of field is a result of a complex of factors. It's not just guided by theoretical factor, by your research problem. It's guided by a number of factors, explicit, implicit factors, theoretical and empirical. কিরকম? If we try to categorize amongst these factors the research requirements, your research problem. আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স নিয়ে কাজ করব, ডেফিনেটলি আই উইল নট গো টু বর্ধমান, তাই না? I will have to go to Asansol or Durgapur or Chittaranjan, because at that time I was posted at Durgapur Government College, so I found it quite convenient for me to pursue my research work over there because it's an industrial region. বোঝা গেল? Next, field study. Field study, definitely that we start from literature survey, from statistical data, as well as from different other sources. It can be human beings or any other source. পরিচিত কেউ আছে, তাদের থেকে I am gathering information. জায়গাটা কি রকম, ওখানে কি করা যাবে, ওখানে কি থাকা যাবে, ওখানে কি অ্যাক্সেস পাবো? So these are certain things which I feel is that unless and until we share these direct first hand experiences, it's not possible for us. আমি যদি শুধু বলি যে আমি সেন্সাস পড়ে আর দুর্গাপুরে পোস্টিং ছিল বলে আমি দুর্গাপুরটা নিয়েছি, it will be a damn lie. সেটা শুধু না, আমাকে এটাও কিন্তু ওয়ার্কআউট করতে হয়েছে যে অ্যাজ এ ফিমেল রিসার্চার ওখানে আমি অ্যাক্সেসটা পাবো কি পাবো না, whether I will be given access to that field or not, সেটা আমি পরে আসছি। ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, অ্যাজ আই সেড, যে দেখা যাক ইফ আই থিঙ্ক অফ ক্যারিং আউট মাই রিসার্চ সে অ্যাট ডেলয়েট, ইটস নট পসিবল। Financially আমি পারবো না, I will have to take up any field within West Bengal, isn't it? The next one, language for communication. Say in Kerala, is it possible for me? No, I don't know the language. I have specific time to complete my research. It cannot go on and on and on. Transportation, accommodation, political conditions, and official permission. Now, if you look at this, these are all the practical considerations, whether it's easily accessible or not, accommodation, whether you will be allowed to stay over there or not, and political conditions, that whether it's peaceful political conditions or not. And when we are going to the field, we need official permission. So if it is a rural area, সেখানে যদি হয় maybe from the গ্রাম পঞ্চায়েত, যে গ্রামে গিয়ে কাজ করেছি সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত does not know anything and I am loitering around, I am collecting data, আমি তো সেখানে টিকতেই পারবো না। And in this way also from the administrative side, say the BDO or the ST, at least they must know that an outsider is there in the field. Otherwise, যদি তোমার এরিয়াতেও তুমি একজন আউটসাইডারকে দেখো, you will be suspicious of that person. Why? বোঝা যাচ্ছে? It's just like that. And finally, my emphasis is on gender, because fieldwork, particularly ethnography, as pointed out by the fine scholars of ethnography, that they find that still we find androcentric bias. We find more and more male researchers, field workers, compared to female. So definitely it was this factor which also I had to face, I had to struggle to work in the field as a female researcher. That I will share with you a bit of it. So my own suggestion is that while selecting field, we should take up a down-to-earth approach, not to be very ambitious. As I said, I will not go to Deloitte, I will go to Durgapur. So to be very down to earth. Another important thing, that as I did my PhD, so just focusing on PhD with pertaining to this particular point, আমি যখন PhD করছি, when I was doing it, আমি তখন কিন্তু কলেজে পড়াচ্ছি। So it was really a challenge to me. একদিকে
কলেজে পড়ানোর দ্য প্রেশার আর অন্যদিকে এথনোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে ফিল্ড করে করা। ইটস নট দ্যাট গোয়িং টু দ্য লাইব্রেরি অ্যান্ড ডুইং মাই রিসার্চ। How to strike this balance, for which I think a researcher needs to be much more realist, a realistic approach, a down-to-earth approach, and also at the same time to keep in mind everything that I will select that field where I expect it's a rose-bed picture, no problem, nothing, everything will go on smoothly. It's a kind of, it's a wishful thinking. It does not happen in reality. Field is always an unknown, unfamiliar, and unpredictable terrain to us. Now, keeping in mind about these basic points of the field and after selecting our field, now next comes the important part, সেটা কি এবার ফিল্ডে যাব to get access. মানে age of getting access to the field, it's not something very much linear. Fieldwork has different stages. Now, first to enter the field. এটা মনে হতে পারে কি এমন বড় ব্যাপার, চলে গেলাম গিয়ে কাজ শুরু করলাম। নো, why? Keep in mind that you are an outsider. You are going over there with your research problem to collect data from whom? From unknown people to an unfamiliar region. তাহলে সেখানে for the field entry, the best thing is that, as said by Fetterman, an introduction by a member of that community, by a resident of that place. That is the ethnographer's best ticket. So we need a facilitator. It can be a political or a non-political figure. If there is anyone to help me who will introduce me to that new place, it can be any very popular figure, not necessarily political, maybe non-political. Any NGO is working, it can be political also, any member of that area. It can be BDO, any administrator. But our experiences is that while we had been pursuing our research in Murshidabad, or say also my own experience while carrying out my research individually for my PhD, and now I'm doing another research, and that's in Midnapur. My experience is that our preference should be to select a non-political facilitator, particularly when we are taking up any socio-political issue as our research problem. কেননা এখানে most important thing is that যদি খুব organized লেভেলের কেউ আমার facilitator হয়, there is always I'm under a threat, or I can say I am more vulnerable to come under the influence of that person. It also happens in case if you are introduced by any administrator, or ধরা যাক যেটাকে বলা হয় গ্রামের মুখিয়া, মানে কোনো পলিটিক্যাল ফিগার না, কিন্তু গ্রামের মাথা। ঠিক আছে, the thing is that whoever is the facilitator, the researcher will have to keep in mind that will have to retain her independence, free from the influence. So it's a very tough job. মানে এইটা কিন্তু ঠিক থিওরিটিক্যাল এর কোনো গাইডলাইন্স নেই। ইটস a প্র্যাকটিস। এটা আমাদের ওখানে গিয়ে এটা কিন্তু করতে হবে। and we all know as a citizen, we all know how to do it, যে কোন ব্যাপারে আমি এগোচ্ছি, কোন ব্যাপারে আমি পেছাচ্ছি, কোন ব্যাপারে কি কমেন্ট করছি, কতটা কার ইনফ্লুয়েন্সটা আমি অ্যালাউ করবো, কতটা করব না, is something, মানে এই স্কিলটা that should come from within, এবং এটা after getting exposed to the field, এইটা কিন্তু আমাদেরকে নিজেকেই তৈরি করতে, and it varies from researcher to researcher. Now, there may be case when we do not find any facilitator. At present, আমি যে ধরনের একটা কাজের মধ্যে আছি, there I don't have any facilitator. তো but I have interest in it, আমি স্টাডি করছি। তো what to do? আমি কি বসে থাকবো? কে কবে will help me out to introduce me to my target community? Like
a group of artisans right now. They are my interest. This population group is under my study. So what to do? So access without any assistance. Very strategically, we need to take up certain steps, like just walking into the main local places. Field select করলাম, just going over there. তার আগে please keep in mind that you have not the administration that others know that you are there for your research interest. Okay, so just go over there, go to the marketplaces, go to the tea stalls and introduce yourself and about your work you want and about your interest, your intention, what you want to do. You want to stay over there, if there is anyone to rent you out any room on like that. Secondly, performing some non-threatening role, like giving some voluntary service to the school or like that. But it's easier to be said than being performed. Why? Particularly for a female researcher. It's a gendered constraints. You cannot go everywhere. Also, the timing. After dusk, you are not allowed, or you will feel yourselves quite vulnerable. And the mode of socialization, that you cannot socialize with men very freely, or even for men they cannot socialize with women very freely. If you go to any new places, নতুন কোনো একটা জায়গায় যাও, নতুন একটা পাড়াতে গিয়ে থাকা শুরু করো, তুমি দেখো we have that natural inclination যে আমাদের neighbors আমরা কার কাছে যাচ্ছি। Okay, তাহলে so field entry is something very strategic and a researcher will have to take care of it. ফিল্ডে তো এবার গেলাম, তো ফিল্ডে তো কাজ করব, কি করে করব? আমার তো বাড়ি চাই, আমাকে তো থাকতে হবে ওখানে। Accommodation. The question of accommodation. It's possible to get accommodation if you get favor of the local people. Local conditions matter. ওই যে আমি বললাম political বলো, social বলো, economic বলো, and also the attitude of the people. And again here I identified the very gendered character of the field. এই জায়গাটাতে আমি যেটা একটুখানি বলতে চাই, the third point that I have written, that while I was looking for accommodation, I faced very flat refusal from certain landowners. They were not ready to rent out any house to allow any female tenant in their house. Single woman, and that to a researcher. What does she want to do? কি করতে চায়? মানে রিসার্চ খায় না মাথায় মাখিয়ে না কি করে? মানে এক্সপেরিয়েন্স এখানে যারা আছে আমার ধারণা সকলেই they know it. And finally, a kind of negotiation, the negotiation that led me to accept very conditional stay. তো আমি আমার একটা লেখা পাবলিশ করেছিলাম বেসিক্যালি অন দ্য বেসিস অফ মাই ফিল্ডওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাট মুর্শিদাবাদ। তো সেখানে সেই লেখাটাতে where I tried to show these gender constraints, তো সেখানে কি ধরনের কন্ডিশনস, তিনজন flatly refused me to rent me out. They said that it's not possible, a single woman বাড়ি, it's a question of risk, we do not know. Don't think it's a question of risk on my part, it's a risk on their part. We will take care of her security if anything happens to her. As a woman, gendered idea of security. And finally, a wife of a defenseman, he was posted at Siliguri, he did not stay over there. So a wife of a that defense person, and in this case my facilitator helped me a lot in finding out this. Even he pleaded to the people, please দিদিকে একটা ঘর অন্তত দিন, দিদি এখানে রিসার্চ করতে এসছে। তাও তিনজন রিফিউজ করলো। আলটিমেটলি যেটা হলো, তিনটা কন্ডিশনস মেনে চলতে হবে। সো জেন্ডার্ড নেচার অফ দ্য ফিল্ড কি কি? একটা হচ্ছে যেটা আমি এখানে লিখেছিলাম, to ensure caller's identity before permitting anyone to visit my place. That I will have to double check your identity. আমি যাকে তাকে বাড়িতে আনলাম এখানে আমার বাড়িতে, যে তোমার সাথে আমার পরিচয়, আমার বাড়িতে এসো, একটু চা খাবো, একটু রিসার্চ নিয়ে আড্ডা দেবো না। Here to ensure caller's identity, বা নক করলো দরজা কিন্তু খোলা যাবে না। ওকে। Second, to return house by dusk. সন্ধে হওয়ার আগেই I will have to return. And the third, not to permit too many people. একজন আসুক, দুজন আসুক, কিন্তু এত এত লোক চলে আসলো, ওইসব চলবে না। তাহলে
It's not that for adda purpose I am inviting so many people. What I started over there is that I started, a kind of very informal literacy camp in my house where the domestic helpers, women domestic helpers, they used to come over there, and 2 or 3 of them they started studying to me. একেবারে অওয়া কথা শেখানো, এটা আমি শুরু কিন্তু করেছিলাম। তো এইগুলো these are certain conditions. So what I came to realize is that if I want to carry on my field work, then I will have to abide by these conditions. So these are certain patriarchal taboos or restrictions on my mobility as well as on my socialization. So now after getting accommodation, now it's time for data collection. What to do? আমি গিয়ে বললাম আমি এসেছি, আমাকে ডেটা দিন, কোশ্চেন করলাম, ডেটা দেবে লোকে? No one will give. What's the first tool and the most effective tool that we get here? At the initial phase, just what I have said, that there are different stages in field work, and that we come to know after reaching the field. এমনও হতে পারে my experience may be different from yours. It may be so that I am going through I'm going through more and more problems compared to you because it's your skill as a researcher for which you are not facing so much of problem. So the most effective tool at the initial stage that ওখানে গিয়ে থাকা শুরু করার পরে participant observation. কিসের জন্য? যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে rapport building. Now I will have to establish my credibility, my confidence. It's a question of trust, friendship, so that my relationship, this confidence, trust, that will elicit cooperation, and they will be at ease to speak up with me. তাহলে এখানে এই র্যাপো বিল্ডিং এর জন্য যেটা ফার্স্ট আমরা যে টেকনিকটা দেখতে পাই, which is not only at the initial stage but throughout the course of the field work, which gets refined as our field work matures. This is not just applicable at the initial stage but throughout the course of the field work. This tool or this technique of participant observation, where we find that the researcher is trying to take part in the lives of the people. কিরকম ভাবে? যেমন এক্সাম্পল দিতে পারি, আমি যে বাড়িতে থাকা শুরু করলাম সেখানে পুজো হবে, হাউ ক্যান আই পার্টিসিপেট ইন দ্যাট? সেখানে পুরো সেই ভিলেজের সকলে কিন্তু এসে পার্টিসিপেট করছে। এবার আমি যদি বলি যে পুজো হবে তোমার বাড়িতে হবে, তাতে আমার কি যায় আসে? Keep in mind that I am an outsider. That means it's a matter of aloofness. আমি তোমার থেকে নিজেকে দূরে সরাচ্ছি। Maybe I'm an atheist. হতে পারে, কেউ জানে না কে কি। তো আমি তোমার বলি না, be a strategist. তোমার কাজ কিন্তু you should be focused. You are there for your research. You're not there to establish your superiority or yourself. So what I did, I wholeheartedly participated in doing different kinds of work. এই আলপনা দেওয়া, এই দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে এটা নিয়ে আসা, এই চেয়ার সরাতে যাওয়া, all these things. And also serving food to the neighbors. বোঝা যাচ্ছে? And at the same time maintaining a professional distance. So it helps us to maintain a professional distance. How? No one is expecting you to behave like an insider. Thank you. তোমাকে কিন্তু সেটা কেউ বলছে না, because no one will accept you at the first instance. You don't belong to that community, you don't belong to that place, you don't belong over there. আমি যখন ওয়ার্কার্সদের নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, আমি গিয়ে বলছি যে আচ্ছা আমি বসে এখানটায় দেখছি, ওখানে কিন্তু আমাকে গিয়ে কাজ করতে কেউ দেবে না, কেন? এটা রুজির ব্যাপার, আমি গিয়ে তাতে কিছু গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলতে পারি। I'm an outsider, হঠাৎ আমাকে কেন এখানে অ্যালাউ করবে? But I was allowed to observe it throughout the day. তাহলে also maintaining a professional distance. So on one hand, I am establishing my identity, I am gaining their confidence by taking part in different activities of my target population. At the same time, it's also helping me to observe it as an outsider, to get the perceptions of the insider. And also what we find is that it requires very intensive long-term interaction and dialogue.
তাহলে এইটা যদি র্যাপো বিল্ডিংটা করতে হয়, এই পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন, তার মানে গ্রাজুয়ালি আই স্টার্ট এন্টারিং ইনটু মাই সাবজেক্ট ম্যাটার। তাহলে আমি কি করব? ইন্টারাকশন, স্টার্ট ইন্টারাকশন, ওয়্যার ফ্রম টু স্টার্ট। আবার সেই প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করবো, আচ্ছা ওয়ার্কার্সরা কত ওয়েজ পায়? উইল এনিওয়ান আনসার মি? কেউ ফার্স্টে বলবে না। তখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ক ঘন্টা পড়াশোনা করছো? কেউ বলবে না। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, হ্যাভ ইউ স্টাডিড দিস অর দ্যাট? ওয়াই? The thing is that we have to start with very basic simple questions. Here an outsider enjoys an advantage to be a layman. আমি তো কিছুই জানি না ফিল্ডে, I am here, so the attitude will be just like a student. I am a student, I am here to learn from you, not to impose my preconceived ideas and my bias upon you. তাহলে এখানে এমনকি it is as simple as that, যেখানে বলা হচ্ছে where is the toilet, where is the market, আচ্ছা এটাতে কি করা হয়? সো আই ইউটিলাইজ দিস ভেরি বেসিক স্ট্র্যাটেজি। যখন আমি ধরো কিছু ইন্ডাস্ট্রিজে গেছি, তো কিছু মেশিন, এটাতে কি করে, আই ডোন্ট নো এনিথিং, আমি কিন্তু দেখছি কেউ কিন্তু কথা বলছে, মানে কাজ করছে, তো ওটাতে এটা করে সেটা করে, একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া। ইভেন আফটার দ্যাট, বিকজ ইউ নিড টু start conversation, and at the same time please keep in mind it's a painstaking task. Overnight this rapport is not built. আমি বললাম 7 দিনে আমি I will make friendship, no, because our experiences, empirical experiences, it show that one section of the people, they will cooperate with you, they will accept you, it's out of their own curiosity they will come forward to help you, whereas there will always be a section of the people in the field who will outright reject you and at the same time will suspect you. না এখানে একটা ছোট্ট জায়গা যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সে একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা দেখা গেছে খুব রিমোট ভিলেজে, সেখানে কিন্তু পিপল আর মাচ মোর কোঅপারেটিভ। কিন্তু আরবান এরিয়াজে যখন সার্ভে করতে যাচ্ছি, ইন্টারভিউ তো ছেড়েই দিলাম, অ্যাটলিস্ট যখন সার্ভে করতে যাচ্ছি মুখের উপরে এখন দরজাও বন্ধ করে দিচ্ছে। আমার নিজের একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, যখন আমি একটা অফিসে গেলাম আমার পিএইচডি রিসার্চের জন্য কিছু ডেটা কালেক্ট করতে, টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলাও ঠিক হবে না, অফিসিয়াল। তো আমি জিজ্ঞেস করছি, কথা বলছে, বলছে যে কথা বলতে পারবো না। ঠিক আছে, জাস্ট বলে দিন তাহলে কবে, when will I come back to you to get all this data? তো আমাকে চিৎকার করে বলছে এক্ষুনি বেরিয়ে যান, জাস্ট গো আউট। সেম থিং যখন আমি বলতে পারি তো, মানে মানবিদি ক্লাস নিয়েছেন, মাই টিচার, মাই রেসপেক্টেড টিচার এবং মাই ফার্স্ট বস এমআইডিএস এ মানবিদি যখন ছিলেন, তখন আফটার ইউনিভার্সিটি আমি যখন কাজ করতে যাই একই প্রজেক্টে, তোমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে that what I learned from মানবিদি একটা কথা বলতেন, শ্রীময়, firm but polite, ফার্মনেস থাকবে কিন্তু পোলাইটনেস থাকবে, ইনপোলাইট কিন্তু হবে না। জেলা পরিষদ মুর্শিদাবাদে সেম ওয়ে আমরা গেছি দুজনে ওখানে ডেটা কালেক্ট করতে, ভীষণ রকম মিসবিহেভ করছে, and I was fresh out from the university at that time in 2002 2003। তো আমি তখন বলছি যে এত মিসবিহেভ করছে, লেটস গো অ্যাওয়ে, মানবিক দরকার নেই। আমি বলছেন দাঁড়াও, we are the field workers, আমরা এখানে এসছি, পেশেন্স পেইনটেকিং টাস্ক, পেশেন্স। বসে আছি, কথা বলছি, মানবিক ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, we are here, দরকার আমাদের, বাইরে ওয়েট করছি। আফটার 1.5 hours ডাক পড়লো, the person apologized to মানবিদি, আমাদের কিন্তু ডেটাটাও দিল। ইটস আ পেইনটেকিং টাস্ক, সো ইটস ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, অ্যান্ড যার জন্যে এই জায়গাটা কিন্তু আমি লাস্টে আসবো অ্যাজ বেসিক গাইডলাইন্স, কিভাবে এই জায়গাটা, মানে ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট, ডোন্ট লিভ দ্য ফিল্ড, টার্ন দ্য টেবল ইন ইউর ফেভার, ওটাকেই তোমার ওয়েপন করে নাও, ইটস ইউর টুল ফর ইউর ফিল্ড ওয়ার্ক, দ্যাট আই উইল উইন ওভার ইট, just like that. Now the mapping the field. Now another effective tool, rapport building interactive, is another tool which opens up the opportunities for more and more interaction. That after visiting the field, we want to get a preliminary impression about the whole of the place. So a notional map is to be prepared
natural resources, development agents, all these are to be marked very meticulously, and here it's not possible without guidance of the local people. So just have a look at this map. This is a village, Bangala village of Karnataka. You can see here that by using different kinds of symbols, the physical features have been marked, the temple by a different symbol, the schools and everything, and also the demographic distribution, that where are the lingers residing. So for different castes, different symbols, separate symbols are being used. So it should be, as far as possible, it should be meticulously drawn on the basis of the impression. তাহলে এখানে কিন্তু another scope যেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় র্যাপো বিল্ডিং এর জন্য, এবং এরপরেই কিন্তু যেটা করা যেতে পারে সেন্সাস টেকিং. Map is one thing, and also now we need to understand the demographic profile of the field. My target population, the population that I want to study, where do they reside? And also about their occupation, everything relating to them. And this is very important because this census taking, it serves as a systematic data collection. Why? Because ultimately it helps us for the selection of our respondents, whom we also term as samples or informants. So respondents or samples for our survey or informants. তাহলে আমার কাছে যদি ছবিটা খুব পরিষ্কার থাকে যে this is my field, এই হচ্ছে সেন্সাস ডেমোগ্রাফিক পিকচার, এই নাও আই ওয়ান্ট টু সিলেক্ট মাই রেসপন্ডেন্টস, তাহলে আমি কোথায় যাব, কার কাছে যাব? এই কাস্ট, এই ক্লাস, এই প্রফেশন, এই অকুপেশন, এই এজ। তাহলে এই ছবিটা আমাকে পুরো পরিষ্কার করে দিন, মানে অঙ্কের মতন স্টেপ বাই স্টেপ। দ্যাটস ওয়াই ফেটারম্যান সেজ ইজ এথনোগ্রাফি স্টেপ বাই স্টেপ। And out of my own experience, we find, it's my experience basically, a glossary. If possible, start maintaining a glossary from the very beginning at the field since initial period. Why? To be acquainted with the local dialect. আমরা বাংলাতে কথা বলছি, okay, but we know about the variation. একটা ছোট এক্সাম্পল এখানে দিই, সেটা হচ্ছে যে again from মুর্শিদাবাদ, তো I fell down from the train, so my hand got injured, তো হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে I went back to the field. So at the first sight of my injury, so a person over there, আমার neighbor, তো he asked me, কি হয়েছে হাতে? হ্যাঁ, হাত খাম হয়ে গেল। I didn't get this term, হাত খাম হয়ে গেল। আমরা খাম বলতে কলকাতাতে যেটা বুঝি envelope. What's that? Is the local term of injury. হাত খাম হয়ে গেল। Plastical packet, often we find the chickchicky. So my landlady used to say, "Didi, the chickchicky dao." I didn't get it. Then I found that I will go mad if I am not accustomed to the local dialect. তাহলে আমাকে যদি ফিল্ড ওয়ার্কটা করতে হয়, আমাকে যদি ফিল্ড নোটস ফার্স্ট নিতে হয়, ইফ আই ওয়ান্ট টু ইন্টারপ্রেট ইট, আমাকে যদি এটা করতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? Let's start this glossary. আমি যখন খাতাতে লেখা শুরু করলাম, this means this, this means this. Of course, আমি আবার যেটা যেভাবে বুঝছি, তুমি সেটা সেভাবে নাও বুঝতে পারো, ঠিক আছে? It also varies. You may be from one part of the society, I am from another part of the society. তোমার কাছে যে টার্মটা পরিচিত, আমার কাছে অপরিচিত, বা the meaning may vary. তোমার কাছে আমি অনেক সময় চিকচিকি বলতে বুঝি, ওরে বাবা কি বেশি গ্লিটার্স দিয়ে দিয়েছে চিকচিকি। আমি যদি এখন লিখে দিই চিকচিকি means glitter, I will be misguided in the field. No connection with that. So in my opinion, that if you start maintaining this glossary, that will be of great help in analyzing data as well, in organizing data, and as well as to take the field notes very fast. Now the next. These are all our, these are all the methods, these are all the techniques rather, not methods, techniques for collecting data. Now, when we find that our foundation is set, that we have reached an optimum level where from we can move on
to the next stage of the field work. Definitely, it's an advanced stage, and at this stage, why I call this advanced stage, where we will start employing much more coherent and organized and very to the point, very focused techniques of data collection. First comes sample survey. Now, samples, it basically respondents, the informants, they constitute the foundation of survey research. And as Bailey says, what is survey is actually a technique of data collection where by any with the help of any questionnaire or by the technique of interview, we are going over to the respondents and we are eliciting their responses against certain questions. So this sample size, that how many of my target population, how many out of them will serve as my respondents, as my samples, it varies from method to method. For quantitative method, definitely it should be of huge number, the quantitative, but in case of qualitative method, we generally select a handful of respondents as our key informants. Why? Because in qualitative method, basically we probe into descriptive kind of question, research question, and secondly, it emphasizes very in-depth, very intensive yet multidimensional investigation of the research problem, not just emphasizing one particular aspect, but multidimensional. This is a very general feature that we find particularly in case of ethnography, and therefore it's very important that a relationship of trust and empathy, it must be developed between the researcher and the respondents. এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওই যে র্যাপো বিল্ডিং, you can well connected with the র্যাপো বিল্ডিং। হঠাৎ আমি র্যাপো বিল্ডিং এ কেন দিচ্ছি, মানে বুড়ি ছোঁয়া কিন্তু কোনো সার্ভে করছি না। Why? Because it matters a lot. কেননা here the question of empathy, I am not superior to you, I'm just like a student. I will give proper regard and respect to your views. I want to understand your perception. I may disagree with you. This is also, is an indicator of a democratic kind of attitude and also open-mindedness and flexibility. তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু রাখতে হবে, আদারওয়াইজ মাল্টিডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্টস অফ রিয়ালিটি এটা কিন্তু ধরা যাবে না, otherwise it will tend to be very much biased. সেজন্য qualitative ethnographic studyতে please keep this thing in mind. It's not that I know everything. Please switch over to the next one. Please explain. No, this is not the attitude. Listen to him or her patiently, be empathetic, try to understand others' perspectives, others' standpoint. So for sample survey, it's not that straightforward. We can start sample survey. We need to design it, how to proceed with it. There are 4 different steps before beginning it. The first one, now in the field, you select your target population. Then আমি PhD করতে গিয়ে, Durgapur is an industrial area. Out of the working class, I select only the informal labor force. Permanent, formal na kintu, and specifically informal workers working in micro and small scale industries, not in large and medium scale industries. Second, sampling frame. Now you are framing the details of your samples, making a list of the selected samples. So I find 2 industrial hubs in Durgapur which are characterized by a number of micro and small scale industries, and made a list of the informal workers by getting a list from different sources and trying to get different kinds of information about them, demographic, social, economic, familiar, different kinds of, as far as possible. আমরা তো জানি না ফিল্ডে কতটা কি পাবো, মানে এমন ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি, মানে আমি পেয়েছি যেখানে বলছে যে ও কিন্তু গাঁজা খায়, তো ও কিন্তু এই করে, ও কিন্তু মানে কোথাও একটা ভীষণ ডুপ্লিকেসি করে। তো ইটস নট দ্যাট ইউ উইল omit it, তুমি কিন্তু omit করো না ওটাকে,
because here what we find is that the sampling training a varied data collection টা কিন্তু দরকার। Yes, what you will keep in mind যে what is important to you, যে his identity as an informal worker or as an addict, এই ফোকাসটা যেন নড়ে না যায়। থার্ড স্টেপ কি, এবার তো ডেটা, after thorough data collection, going to select my technique, and for me it was basically qualitative ethnography. So naturally, by selecting the samples, so sample size was quite limited, just a few of them were my respondents, and then I began my sample survey. So this is just a picture of my field at Durgapur, and these women, they served as my key respondents. This is an industry, micro scale industry. These all are informal workers. Of them, these are casual informal workers, contractual or not, kintu casual. They will be employed when they are required for any casual work. Jhar dicche, machine mucche, contractual or not for a long period of time. They are all locals. And finally, I found that they can be my key respondents. তাহলে এদের সম্পর্কে কিন্তু আমি বেসিক জেনারেল কিছু ইনফরমেশন আগে নিচ্ছি, এবারে আমি ইনডেপথ ইনভেস্টিগেশনে যাচ্ছি, তখন আমি আই এম গেটিং মোর ডিটেইলড ইনফরমেশন অ্যান্ড ডেটা অ্যাবাউট মাই রিসার্চ প্রবলেম, দ্যাট অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশনস অফ দ্য ওয়ার্কার, দ্য কাইন্ড অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি দ্যাট দে আর গেটিং অ্যাজ ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স, এভরিথিং। তখন ইনডেপথ investigation is helping me to get those data. Now there are different, there are basically two types of survey research. One is random, another is stratified random sampling. So the first one, random sampling, basically it is followed in case of research pursued by quantitative method, and here the emphasis is on the number. Since it is followed in case of quantitative research method, so we find that very randomly, without taking into account any feature, no emphasis is given on any feature, very randomly samples are selected here. So in that sense, it's very impartial selection. You are not considering any particular feature for the selection. এখানে 4টা বাদ দিয়ে 5 নম্বরটা নিলাম, 10টা বাদ দিয়ে 12টা, তারপরে 12, 13, 14কে নিলাম। So it's random, and it is again subdivided into two types, two categories: simple random, the one that I've just explained, and the second one, stratified random sampling. This is a bit different from the simple one. That is, the target population is categorized into a number of subgroups. So the workers, the working class, I may categorize them into a number of groups. Workers, formal workers in the large scale industries, formal workers in the medium scale, in the small scale. Next, informal, contractual, informal, casual. So a number of groups, and in this way a stratification is made, and after that random selection takes place. Now after making this kind of stratification, we start selecting samples randomly. On the other hand, the second type of sample survey, that is non-random sampling, basically followed by the researchers while conducting research by qualitative method, and here we find that selection of the respondents is based on certain criteria, like it can be caste, class, anything as written over here. The second index of selection, it can be previous field experience, আমার আগের কি field experience হলো তার বেসিসে কিন্তু হতে পারে, on the basis of my previous field experiences, maybe positive or negative. এই ধরনের respondents হলে will not get any data, so omit them. এইরকম হলে will get it. Convenience of the researcher, as I said, my traveling time, the place where I stay from there to the residences of my respondents. So this is one point with respect to convenience of the researcher and the ideology and values of the researcher. My personal bias, my values also guide me in selecting the samples. Now it is again subdivided into three parts, three types. First one, the quota sampling. What is that? The quota, the
population that I have selected for study, যাদেরকে আমি বেছে নিলাম, ধরা যাক এখানে এক্সাম্পল নিয়েই ধরি the working class, তো এখানে on the basis of certain features এখানে ওই stratification একটা কিন্তু করা হচ্ছে. Now what I will do is that not to select randomly but to keep in mind that while selecting the samples I must make it representative as far as possible so that no group will be omitted from the sample size. So এখানে different groups হচ্ছে, কোটা বেসিসে হচ্ছে, and keeping in mind যে আমি এখান থেকে একটা নিলাম তো আমি ওখান থেকে একটাই নেবো, so this is very conscious decision. Stratified randomly কিন্তু এটা conscious না, এমন কিন্তু হতেই পারে যে আমি এখান থেকে randomly দুজনকে নিলাম তো ওখান থেকে আরো তিনজনকে নিলাম. The second one, purposive sampling. The very term purpose, it reflects that the researcher is very conscious of the fact to select only those who will directly serve the research purpose. And basically, purposive sample survey is conducted when we find the researcher is totally driven by her own values and ideology. Example নেওয়া যেতে পারে the trade unions. আমি স্যাম্পলস নিচ্ছি, ডাইরেক্টলি গোয়িং ওভার টু দ্য ট্রেড ইউনিয়ন্স, কোনো ওয়ার্কার্সদের সাথে ইন্টারভিউ করব, এথনোগ্রাফিক স্টাডি করব. They will supply me a number of samples. If I believe in that particular ideology, I will have that inclination to go and get easy access to my respondents. তো আমাকে তো খাটতে হচ্ছে না নিজেকে খুঁজে খুঁজে. Purposive or the previous field experience, as I said, I had this kind of experience, permit করো, বরঞ্চ এদেরকে নাও. Next we come to the questionnaire. সার্ভে তো করব, কি ধরনের? Broadly we find two types of questionnaire. একটা হচ্ছে close ended, একটা হচ্ছে open ended, and it's quite palpable যে close ended questionnaire where we find very structured form and basically followed by whom? How much time I am left with? 30 minutes. So it's basically followed by quantitative method and also in qualitative method when after data collection we find towards the end of the field work the researcher is trying to confirm those data. তাহলে quantitative ইউজ হচ্ছে very structured to the point questions, and সেখানে basically the way it's served that what do you think about this, yes or no, close ended. On the other hand, open ended is semi structured where we find the questions can be interpreted in multiple ways by the respondents and therefore it elicits their very own perceptions. যে yes no your own opinion, এরকম আমরা প্রচুর করেছি যে আপনি কি মনে করেন এটা হয়, yes no, other than this আমার অন্য কিছু তো থাকতে পারে মনে, সেইটা. So what we find is that other than this, when a researcher goes for sample survey, different kinds of questions can be asked. কি কি ধরনের? একটা যেটা আমরা অলরেডি ফার্স্টের দিকে বললাম, when we entered the field, the survey questions, which is also known as grand tour. You are taking a tour of your field. তো সেখানে these questions, very open-ended questions, which gives us the basic general understanding of our subject matter. After that, specific questions can be asked that will refine our understanding. আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে পঞ্চায়েত কোথায়, তো পঞ্চায়েতে কে কে আছে, সার্ভে কোশ্চেন স্পেসিফিক্যালি আমি এবারে আসলাম যে এখান থেকে কে কে মেম্বার, কোন পার্টি, রিফাইন. The next, it is categorized into two types, structural and attribute. Structural are specific করছে to find out the similarities in conceptual frames of different respondents. So we get different kinds of responses from different respondents. বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলবে, আনসার দেবে স্পেসিফিক কোশ্চেনে. এবার আমি চেষ্টা করছি একটা সিমিলারিটি খুঁজে পাওয়া. আচ্ছা, এখানে কি ধরনের কাজ সিভিক সার্ভিস দিচ্ছে পঞ্চায়েত? সো a kind of pattern similarity পাওয়া যেতে পারে. আবার এমন যদি কোশ্চেন করি সব এলাকা কি একই রকম সিভিক সার্ভিস পায়, অ্যাট্রিবিউট কোশ্চেন that helps me to find out the differences. আসছি another important tool which is complementing
the survey technique. These two, in a way, they are complementing. Why? সার্ভেতেও কিন্তু অনেক কোশ্চেন করছি যেগুলো কিন্তু ইন্টারভিউতেও করছি, ক্রস চেকও করছি, বা the questions is asked in the survey during the time of interview we are getting much more points, much more aspects on the same issue. Interview, no doubt of that, it depends on the efficiency of the interviewer, and in qualitative research the emphasis is on in-depth interview. Opor is not very shallow interview, it should be in-depth. Three types of interview: structured, semi-structured and unstructured. The structured one questions are very organized and they are very much explicit. Explicit research goals, research aims can be perceived from those questions, to the point questions relating to the research problem. Second one, semi-structured, admixture of structured and semi-structured. That we find not so much organized, but fluid, at the same time not out of focus. And the third one, unstructured informal, which is most difficult, at the same time most effective of all the three, which elicits very natural spontaneous dialogue and conversation, because people they speak up at ease, তার আড্ডার ছলে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে। তা এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল যেটা দিই, এবং ইনফর্মালি কিন্তু টু কিপ ইন মাইন্ড why is so difficult, because so many aspects are discussed যখন আমরা আড্ডা দিই, মানে the offshoots come out in so many ways যে সেখানে কিন্তু রিসার্চারের আউট অফ ফোকাস হয়ে যাওয়ার চান্স। সো দ্য ইমপ্লিসিট রিসার্চ গোল মাস্ট বি কেপ্ট ইন মাইন্ড, মনের মধ্যে কিন্তু থাকবে আই উইল নট বি আউট অফ ফোকাস, মেবি আই এম লিসনিং টু ইউ বাট আই উইল ফিল্টার আউট মাই ভেরি ওন রেলিভেন্ট ডেটা, আই উইল নট take or write down any irrelevant data, particularly during the time of informal. যখন আমি দুর্গাপুরে ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি, স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ আমি ফলো করছি যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরসদের সাথে কথা বলছি, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কেউ সময় দিচ্ছেন আমাকে, টু দ্য পয়েন্ট, কি জানতে চান ঝটপট বলুন, 15 মিনিটস, ভেরি স্ট্রাকচার্ড, রিসার্চ প্রবলেমের টু দ্য পয়েন্ট। সেকেন্ড, সেমি স্ট্রাকচার্ড, পলিটিক্যাল পার্টিস, ট্রেড ইউনিয়নস, তাদের সাথে যখন কথা বলতে গেছি, ভেরি বিজি। দ্য টপ লেভেল লিডার্স, ভীষণ রকমের স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ, বাট they have inclination to answer to the questions of semi-structured interview. Semi-structured, structure on the basis of context, as আমি লিখেছি, researcher will have to perceive the context, আমি কোথায় কখন, is very unpredictable field, you do not know, তো ওটা কিন্তু আমাকে নিজেকে বুঝে নিতে হবে কোন জায়গাটাতে I will limit myself, where I will expand myself during the time of interview. And most importantly, যেখানে সবথেকে বেশি কোঅপারেশন আমি পেয়েছি, and those who actually helped me a lot in getting data spontaneously, এই ওয়ার্ডটা spontaneous, natural dialogue, it was with the workers themselves, informal dialogue. তুমি তাদেরকে স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ করবে, কত পান, মিনিমাম ওয়েজ রেট জানেন, কিচ্ছু তুমি জানতে পারবে না, কত পাও, ওইখানে যা পাচ্ছ তুমিও কি তাই পাচ্ছ, you ask in this way in a very friendly manner. That's why it's also very much out of focus, and every time you will find you are not just interviewing, they are also interviewing you, মানে তোমাকে তুমি কত পাও, তোমার কি মনে হয়, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে কোশ্চেন করছি, আছে কি ওসব এখানে চলে না, এখানে একটা জিনিসই ধরে শুধু ঠেঙা নেই কেউ এইসব কিছু করলে। So just coercion, just application of coercion. By whom? By the political parties. What's that? ICC? What's sexual harassment law, prevention of law? All these are something, which are totally redundant, which are not permitted here. Now let's go over to this one. I am just skipping this because this is not so much relevant, in the sense that if you study community, then you can go for autobiographical interview and genealogy to understand the relationship among the members of the communities, wherefrom you get very specific life histories. Now the next important one is focus group discussion. এখান থেকে মনে হয় এটা খুলবে না, তাই না? দেখ এটা আমি স্কিপ করছি এই লিংকটা। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে যেটা দেখা যাচ্ছে, while interview helps us to get individual, না থাক, কারণ আমাকে তো র্যাপ আপ করতে হবে, আমি লাস্টে টাইম থাকলে একটুখানি একটা ভিডিও দেখাতে চাই,
ঠিক আছে, আমি সেটাতে দিকে যাই। এই ছবিটা দেখানো হচ্ছে, ভিডিওটা আমার মনে হয় বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো now this is a technique that helps us to get collective view. অনেক questions we will find which I think is very threatening question. আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, what's your idea about the functioning of the গ্রাম panchayat, or do you find that corruption is there at the level of the panchayat? এই প্রশ্নটা what is a threatening question. Individual level no one will answer you, but if we can bring them together, if we can offer a collective platform that can take place if we employ this technique of focus group discussion, they will speak up. কেননা সেখানে আমি কিন্তু individually identified হচ্ছি না। So focus group discussion takes place when we take the step in this way that small groups are formed. Maybe the members, they have similar features, interests, experiences and backgrounds. যেমন আমরা যখন মুর্শিদাবাদে পড়ছি, সেখানে আমরা এরকম একটা পড়েছিলাম যে on the basis of caste, SCs, STs, on the basis of occupation, agriculturalist, the businessmen, the small businessmen, তাহলে এরা they are sharing common feature. তাহলে এরকম স্মল গ্রুপস করে 10 to 15 আমাদের টার্গেট ছিল, এরকম করে করে তাদেরকে নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। সো টু গেট কালেক্টিভ ভিউজ ফ্রম আওয়ার রেসপন্ডেন্টস which is not possible to get through interview, we go for focus group discussion. And another thing is that this is very optional. Case study, that out of the total respondents, if we think an ethnographer may pick up 2 or 3 respondents and can go for much more in-depth investigation. আমার 10 জন রেসপন্ডেন্টস, তার মধ্যে আরো 3 জনকে বেছে নিচ্ছি, নিয়ে আরো in-depth study এটা কিন্তু করা যেতেই পারে by applying different techniques. Now whatever of the tools, এই যে একটা টুলস এর কথা বললাম, it is very simple that I will go to the field, I can apply this, but certain constraints are there from gender perspective in my experience. একটা যেটা restrictions on mobility, I cannot go everywhere. যেখানে আমি দেখছি gender specific public places, we know that we have, it's a fundamental right to go everywhere, isn't it, irrespective of caste, class and gender. কিন্তু দেখো, men can go anywhere, and also my male counterpart could have access to all of these public places for data collection, but not me. এই যেখানে লেখা একটা পাবলিক ফোন বুথ, বুক স্টোর, টি স্টল, everywhere. And for women, basically I found that local women, that their very common places of adda gathering in front of any woman's house, and that too till dusk, কি বাড়ির দাওয়াতে বসে, বা দেখা যাচ্ছে ওপেন ফিল্ড, খোলা মাঠের মধ্যে। তো এবার আমার ডেটা কালেকশন, আমার এই জায়গাটা ইজ ভেরি রেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস, সো মোর এন্ড মোর আই এম pushed towards my women respondents, to select women as my respondents. Why? Of course, is the patriarchal norms, the gendered risk like sexual harassment and violence, the question of personal safety, and as a result, another thing is that the question of respectability. So for me, it was not at all a matter of concern. I can go anywhere, tea stall এ ঢুকে চা খাচ্ছে, কারণ I am an outsider, আমি তো জানতে গেছি, ডেটা কালেক্ট করতে গেছি। কিন্তু that raises eyebrows. The question of respectability, you are compromising your respectability as a respectable woman. So definitely all this casts very negative impact on the field work of a female researcher. So এই জেন্ডার পার্সপেক্টিভ থেকে দেখলে প্রবলেমসটা কি ফেস করতে হচ্ছে, একটা বায়াস তৈরি হতে পারে যে শুধু উইমেন রেসপন্ডেন্স পাচ্ছি, কারণ আমি তো সব জায়গায় ইকুয়ালি অ্যাক্সেস পাচ্ছি না, ফ্রি সোশ্যালাইজেশন আমার হচ্ছে না। সেম ইজ ট্রু উইথ মেন, যেটা হয়েছিল যে আমি যতটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে পারছি, আমার যে মেল কাউন্টারপার্ট যিনি ছিলেন, তিনি কিন্তু অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না উইমেন রেসপন্ডেন্টের। And missing field reality, after dusk I am not allowed to go out. So I have tried to put my experience in this way, যেখানে to get access to the field, these 3 factors that play very decisive role, that why am I out in the field, আমি এদিক ওদিক ঘুরছি কেন, it must be purpose oriented for a woman, যে একজন মহিলা কিন্তু যেখানে সেখানে আমার ইচ্ছা করছে আমি তাই ঘুরছি,
এটা যতটা শহরেও হতে পারবে, বা শহরেও কিন্তু ইন সার্টেন প্লেসেস তুমি শপিং মলে ঘোরো, ইটস ওকে, কিন্তু তুমি দু তিনটা গলির মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাও, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি 4বার এই গলি দিয়ে ঘুরবো, দেখো তুমি কি হয়, পারপাস ওরিয়েন্টেড অ্যাক্সেস। এটা কিন্তু মানে ইটস মাই ওন অবজারভেশন, আমার এক্সপিরিয়েন্স এটা, এবং এটা অন্যান্য ফিমেল রিসার্চাররাও কিন্তু তাদের স্টাডির মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছে। রেসপেক্টেবিলিটি মেনটেন, সবসময় কোথাও একটা রেসপেক্টেবিলিটি মেনটেনেন্স is a kind of pressure that we face in the field in an unknown terrain and time specific of course, so constantly we are negotiating with the field and strategizing our moves, আমাকে স্ট্র্যাটেজি করতে হচ্ছে, আচ্ছা ওর সঙ্গে এই ব্যাপারটা কথা বলতে হবে, so I start thinking what strategy can be undertaken, which technique to employ strategically, so it's not just thinking, I am strategizing, constant negotiating, আচ্ছা এটা করি, আচ্ছা আরেকটুখানি করি, so on its basis definitely we can say that a field it offers much more challenges to a female researcher. So far we have discussed different kinds of interactive techniques or tools of fieldwork. This one is a non-interactive technique. What is this? Outcropping মানে কি? এটা একটা জিওলজিক্যাল টার্ম যেটা বোঝাচ্ছে when you see a portion of the bedrock and that is visible on the surface, not the rest of it, the tip of the iceberg. So it's not possible for us to collect all kinds of data, although we have keen interest in it. Sometimes when we move around the field, we find that many objects, the surroundings that help us to get an impression of the reality, but that's not a complete reality, only partial reality. So different kinds of objects, the surroundings, body language, expression, if we can keenly observe it, if we listen to that patiently, that helps us to collect data. আমি এই রিলেটেড টু দিস একটা ভিডিও লাস্টে আমি দেখাতে চাই, মানে এর মধ্যে আমি কন্টেক্সচুয়ালাইজ করবো, এখন ওটার মধ্যে যাচ্ছি না, বাট if we get that partial view of reality, that's not the complete view, তার মানে কি we have to contextualize it with in a larger scenario. We have to integrate it with the rest of the data. Now, folk tales বা স্টোরিজ, আমরা বিভিন্ন স্টোরিজ শুনি যেটা কথিত আছে, এটাও কিন্তু that serves us to understand the field, to understand our field, our subject matter at the field. The next one যেটা হচ্ছে প্রজেক্টিভ টুলস, প্রজেকশনস। না এখানে কিন্তু ইটস নট টোটালি নন ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এখানে ইন্টারঅ্যাক্টিভও এটা হতে পারে, এটা কি অ্যাকচুয়ালি রিসার্চের একটা কোনো কিছু দেখাচ্ছে, প্রজেক্টস অ্যান অবজেক্ট টু দ্য রেসপন্ডেন্টস অ্যান্ড আস্কিং দেম টু এক্সপ্রেস দেয়ার পারসেপশনস অ্যান্ড ভিউজ। তো এখানে এক্সাম্পল নিতে পারি, হচ্ছে একটা এখানে দিয়েছি ক্যাজুয়াল ডিসকাশনস। So here movies, TV shows or about celebrities, say we can, as a researcher we can put it as a project, so I am putting it in front of you, it's not very much focused, আমি কিন্তু here trying to come close to my respondents, যেখানে যত বেশি deeply তাদের সাথে মিশছি তত বেশি it will enhance my data collection and also will enhance the quality of my data. তো এখানে এগুলোকে if I assume this as projective tools, that will definitely encourage them to take part spontaneously in casual discussions. And another thing is camera. Have a look at this. Taking photograph, of course with the consent of your respondents, not stealthily, okay, and then you observe the body language, the facial expression. এই ছবিটা আমি তুলি হচ্ছে ওই তাজপুরে গিয়ে, তো এখানে বাচ্চাগুলোকে বলি যে ক্যান আই টেক ইউর ফটোগ্রাফ, তোরা কি করছিস, ছবি নেবো, ও নিজেদের মধ্যে খেলছে, গান গাইছে, এ করছে, তা এই ছবিটা আমি একটা কন্টেক্সচুয়ালাইজ করেছি, ইটস নট মেন্ট টু ফর দিস পার্টিকুলার প্রজেক্টিভ টুল স্লাইড, তো আমি এই অর্থে কন্টেক্সচুয়ালাইজ করেছি। আমি আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু ভিউ ইট ইন দ্যাট ওয়ে, ক্যামেরাটা ওদের কাছে প্রজেক্টিভ টুল। এইবারে লেটস সি যে এখানে যারা যারা আছে ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর এক্সপ্রেশন কিন্তু এক না, ইজ ইট সিমিলার?
না, যেই মুহূর্তে আমি বলছি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কেউ একজন ফার্স্ট এই দিকের এই ছেলেটা খুব অবাক হয়ে গেছে, তাই না? মানে ও ভাবছে হোয়াটস গোয়িং অন, ইজ ইস অবজার্ভিং মি, মানে ওটা কিছু পারসিভ করতে চাইছে, ইজ নট কনভিন্সড অ্যাকচুয়ালি যে আমি ফটোটা নিয়ে ঠিক কি করবো, মানে কেন তুলছি। তো সেকেন্ড ওয়ান, এইদিকে ছেলেটা বলছে ছবি তুলবে, দাঁড়াও নাচ করি, স্টার্টেড ডান্সিং, অ্যান্ড দ্য রেস্ট কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না, তুলছে তুলছে, কত টুরিস্ট এসে তো এরকম তোলে। So what I mean to say is that this, these shades of expression and body language, they also radiate different dimensions in the form of data. So we get data in different forms, field notes, যেখানে I suggest you also to write down the quotations and the proverbs. Now, particularly respondents, they answer many threatening questions in the form of proverb. ওই যে বললাম করাপশন হয় নাকি, প্রশ্ন করছি, তখন বলছে কিছুই বলছে না, স্ট্রেট উত্তর দেবে না, সবই তো জানেন যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, ওটা লিখে নিলাম কোটেশনস। সো অ্যান্ড আমি এটাও বলতে লাইক উই অলসো ফেসড অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজেস, এমনও হয়েছে আমরা অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজও লিখেছি। তার কারণ হচ্ছে যখন আমি ডেটা অ্যানালিসিস করব 1 বছর পরে, তো তখন আমি তো ভুলে যাব এই মানুষটা যদি তখন অ্যাগ্রেসিভ বলে ইনিশিয়াল স্টেজ, পরে গিয়ে কিন্তু সে আমার সাথে কোঅপারেট করবে, the same person. So be the abusive language, the local dialect, the quotation, the proverbs, all these are very important. It's not that you will, while you are filtering out your relevant data, you are just writing it in your own style. Also note down the way, the style of their presentation. Try to get the nuances of the responses. So other than that, audio recording, video, photographs, but keep in mind not to take any of it very stealthily without their permission. Must seek the cooperation when they will give consent. Of course, এখানে বলা যেতে পারে যে the task of a researcher is not to carry on an sting operation. Here lies the difference. কেন জার্নালিস্ট আর আমাদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? এই জায়গাটাতেই আমাদের তফাৎ, যার জন্য কিন্তু আমি গিয়ে কিন্তু বলছি আমি কি করতে এসেছি। আমি র্যাপো বিল্ডিং এর জন্য এত সময় দিতাম না, আমি ট্রাস্ট, তাকে রেসপেক্ট, রিগার্ড, all these were not emphasized had I been a journalist or if I wanted to carry on any sting operation. Here lies the basic difference between a journalist and a researcher, or those who are for any kind of sting operation. So, on the basis of the whole discussion, I have actually tried to, gather here to put forward certain basic guidelines out of which we can get some research ethics as well. Not just guidelines, but also we need to follow certain research ethics, and of which the most important is to maintain confidentiality of the respondents. আমরা যখন research report লিখি, we often change the name. We often change the name of the place of our field and our respondents. Next, empathy, as I have explained it extensively. Third is the patient hearing and understanding instead of showing my superiority over you. I am far more educated than you. I am a part of the global world. I belong to urban areas. No, that's not the right approach. You will be straightforward. You will be instant rejected by the people at the field. আমি ওয়ার্কার্সদের সাথে যখন কাজ করতে যাচ্ছি, আমি এত এরকম এত সেজে গুজে যাচ্ছি, আমি সাজতে ভালোবাসি, ট্রু ফ্যাক্ট, কিন্তু আমার ফোকাসটা কিন্তু সাজ না। আমি যখন যাচ্ছি, I must keep in mind on the other side they are struggling for survival. আমি তাকে কি গয়না দেখাতে যাচ্ছি? আমি তাকে কি দেখাতে যাচ্ছি যে আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে পড়াই, আমি অনেক কিছু জানি? No, it's not that. I am a student, I am learning from them. ওইটাতে কিন্তু I am totally blank. আমি শিখতে যাচ্ছি, আমি জানতে যাচ্ছি, কেননা আমাদের পারসেপশনসটা ডিফারেন্ট। Next হচ্ছে open-mindedness and flexibility to deal with unpredictable problems. You may have different kinds of problems, not just practical, also methodological, anything, as well as inordinate curiosity and the comments of the people. Particularly this is true for a female researcher, যেটা আমি ফেস করেছি। তাহলে you are an outsider, you are going to an unknown place, you are staying with them,
you are there to speak to them to get your data, so definitely it will evoke curiosity about you, তুমি কি করো না করো। ওই যে আমি বললাম ইন্টারভিউর সময় তুমি শুধু ইন্টারভিউ নিচ্ছ না, তারাও কিন্তু ইন্টারভিউ নিচ্ছে। and also the comments, different kinds of comments। আমার এখনো মনে আছে যে আমি যখন মুর্শিদাবাদে যে বাড়িটা থাকতাম, তো সেখানে প্রথমত বাড়ি ফাড়ি তো কেউ দিচ্ছে না, ওই যে পেলাম একটা কন্ডিশনাল স্টে আমার তো যখন হলো, তো সেখানে সকলে আমাকে বলতে লাগলো বড় লোকের বেটি কেন। তুমি বলতে পারো যে কি করে জানলো আপনার কি প্রচুর টাকা পয়সা, কি জিনিসটা কি, তা না। আমি যেখানটাতে থাকতাম সেখানে কিছু স্কুল টিচার্স দে ইউজ টু স্টে ওভার দেয়ার, and school teachers in the rural setup, they constitute the very solvent section of the village. They have all the gadgets at their house, 2 or 3 storied buildings and everything, and my mother was a school teacher. Now you can well relate, the বড় লোকের বেটি স্কুল টিচারের বেটি না, বড় লোকের বেটি, that means she belonged to a solvent family. This is a comment. I felt bad, but I came to realize this is quite natural. একজন এগ্রিকালচারালিস্ট বা তার পাশে খুচরো ব্যবসায়ী ইনফর্মাল ওয়ার্কার, তার পাশে আমি নিজেকে যদি দাঁড়াই, let me understand their perception, কেন বলছে। if I put my leg into his or her shoes, that's the task of an ethnographer, of a researcher. Field আমি তখনই কিন্তু ওই pulse, I need to understand the pulse. So this open mindedness and flexibility is to be understood, মানে এগুলো খুব ট্রিভিয়াল মনে হয়, এমন কি জিনিস আমার মধ্যে তো এসব আছে, নো, ইটস জাস্ট লাইক এ লিটমাস টেস্ট। ফিল্ডে আগে যাও, মানে আননোন আনফ্যামিলিয়ার, তারপরে বুঝতে পারবো যে আমি ওখানে লড়তে পারছি কিনা, আমি ওখানে সকলের সাথে মিশে কাজটা করতে পারছি কিনা। সো it must you must have determination. So whatever problem you will face, you will not come back, you should be determined. And another important thing is that a methodological opportunist. Now again এই জায়গাটা কিন্তু I must say যেটা কিন্তু থিওরি পড়ে বোঝা যায় না, এটা ফিল্ডে গিয়ে কাজ করলে কিন্তু বোঝা যায়, যেটা হয়তো আমার রেসপেক্টেড টিচার মানবেদি বারবার আমাকে এগুলো একেবারে, উনি যেটা বলেছিলেন যে জলে নেমে আমরা যখন MIDS এ when I went over there for the work, empirical study, ethnography, পরে PhD, এখনো যে রিসার্চ করছি on the basis of field work, সেটা I also tell my students, প্রিয়া জানে সেটা, আমি ক্লাসে যেটা বলতাম যে ওসব শুধু থিওরি তো তুমি বুঝবে, তো জলে নামো, জলে নেমে সাঁতার কাটা শেখো। সো ইউ নিড টু লার্ন সুইমিং ওয়ান্স ইউ আর ইনটু দ্য ওয়াটার। তো এটা আমার টিচারও আমাকে শিখিয়েছে, ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট, দ্য মেথডোলজিক্যাল অপরচুনিটি। উনি আসমি তাহলে কখন সার্ভে করবো, কখন ইন্টারভিউ করবো, কখন আমি আউটক্রপিং এর দিকে যাবো, you will have to understand your reality, and accordingly you decide which technique to apply, whether to remain silent, whether to go away at that time. এখন আমি বুঝতে পারছি, এখন বললাম কিন্তু হবে না, তো আমি wait for 2 days, তারপর আমি ব্যাক করি আবার। So you are waiting for the right opportunity, or you are grabbing the opportunity to employ your own technique, and therefore acting the role of a methodological opportunist, and simultaneously must have the ability to synthesize your own relevant data out of a vast quantity of data. And next, a checklist. It acts as a reminder and as a mechanism to guide fieldwork. That I will forget everything, আমি যদি চেকলিস্ট না করে will forget everything, তো সেটা কিন্তু লিখেও রাখতে হবে। and then we go for cross checking, comparison and triangulation. What is triangulation? That means you have collected the data by applying a particular tool, a technique. Now the same data you will collect by employing another tool. This is triangulation in qualitative method. And finally is reciprocity, that they are giving their valuable times and also they are trusting you. তাহলে in what way? No money, তুমি কিন্তু টাকা দিয়ে তাকে ছোট করো না, either in the form of best হচ্ছে তুমি সোশ্যাল সার্ভিস কিছু একটা করে হেল্প, বা হচ্ছে তুমি কিছু গিফটস দিলে, ধরা যাক বই বা কিছু। ফাইনালি ইজ দ্য ফিল্ড এক্সিট, ওয়াজ দ্য রাইট টাইম, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম, যেখানে we feel confident that we have sufficient data, and also this law of diminishing return starts operating, that if I start collecting data, I will find the same data are coming to me, already I have this data. So it varies from researcher to researcher. So
Till this, we complete data collection process, and finally is data analysis. What's this? Is basically a process of gathering all the data in an orderly manner. তুমি তো সব লিখছো মাসের পর মাস. So, gathering, structuring and interpreting. So, on what this analysis depends? First হচ্ছে whether quantitative or qualitative. Quantitative হলে basically we go for statistical package of social sciences by the help of statistical tools. Now, next what we find is that the training and interest. আমি হয়তো জানি কিন্তু কোথাও ইজ মাই ট্রেনিং অ্যান্ড মাই ইনক্লাইনেশন ফর ডেটা অ্যানালিসিস যেটা আমাকে একটা পার্টিকুলার মেথডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইন এথনোগ্রাফি দ্য ওয়ে উই অ্যানালাইজ ইট ইজ বেসিক্যালি ইন্ডাকটিভ দ্যাট উই আর স্টাডিং স্পেসিফিক কেসেস small sample size, and from there we are reaching to general conclusions, that is of course descriptive and analytical. And while we are going for this kind of analysis, what is required that all the data they are organized under different subject headings. আমরা দেখবো যদি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ রিপোর্ট অ্যানালিসিস আমরা বেসিক্যালি দেখি ফার্স্ট ডেটাগুলোকে ক্যাটেগরাইজ করা হচ্ছে এবং দ্য হেডিংস, অ্যান্ড উই মাস্ট বি ভেরি মাচ কশিয়াস অফ গিভিং দ্য হেডিংস। যেরকম আমি যদি বলি সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাভয়েড ডিস্টর্শন অফ ডেটা, আমি হয়তো বললাম যে এই যে ট্যাক্স, যে দ্য রিচ দে ডোন্ট গিভ ট্যাক্স, অনলি দ্য পুয়ার গিভ ট্যাক্স, ইজ ইট সো? তো এই কথাটা যদি আমি বলি বা যখন আমি লিখছি তখন আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এই কথাটা লিখে দিলাম, দে আর নট গিভিং, এটা আমি লিখছি না, আমি কি লিখছি? ট্যাক্স ইভেশন, দে আর ইভেডিং, দে আর বাইপাসিং। সো হিয়ার দ্য quality, that's why Fetterman has said the writing style. So here comes the relevance of that writing style, the way you present it analytically, and most importantly we find the personal thoughts, views and observations of the researcher is very much present in analyzing the data, particularly in case of qualitative. This is not present in case of quantitative research. সেখানে কিন্তু statistical tools বলো খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা অ্যানালিসিস হচ্ছে, কিন্তু এখানে ওই পার্সোনাল থটস ভিউজটা কোথায়, দিজ আর কামিং ইনটু দ্য ডেটা অ্যানালিসিস। এবারে ডেটা অ্যানালিসিস মেথডস যদি বলি, there are different forms of data analysis with respect to qualitative research method, যেমন কন্টেন্ট, যে ডেটা কালেক্ট করেছি তার কন্টেন্টের অ্যানালিসিস, বাট অফকোর্স it must be descriptive, analytical and inductive. Narrative, ঘটনা, incidents, not just the content. Content includes everything, not just narratives. কিন্তু এখানে শুধু ঘটনা হতে পারে, thematic, that under different heads, say health condition, education condition, other social services to the widows, to the workers. তাহলে thematically আমি কিন্তু ডেটা নিয়ে I can analyze it. It's not taking overarching content. And discourse, the kind of ideological inclinations, the kind of discourse, this can also be analyzed. তাহলে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথডে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা কিন্তু বলতে পারছি যে দেখো একটা ব্রড স্পেকট্রাম যেটা আমরা পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু আমরা কোয়ান্টিটেটিভেরও কিছু টুলস যেমন ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন্স সেগুলোকেও কিন্তু ইনক্লুড করতে পারছি। Why? Because entire focus is on multidimensional in-depth investigation. So here with this I conclude, যেখানে again quoting from Fetterman, যে আমরা ফিল্ড এন্ট্রি ট্রাই টু রিমেম্বার ইট, কি দিয়ে শুরুটা করেছিলাম, যে আমি ঢুকছি প্যানোরামিক ভিউ, ওই যে বললাম একটা থ্রিল, একটা এক্সাইটমেন্ট, সেখানে then closes into a microscopic focus of details, specifically indexed করছি by different tools, and then after getting data coming out of the field, analyzing it, integrating it with the broader theoretical frame, যেখানে this time with the new insights into minute details. থিওরি পড়লাম চলে গেলাম, ইনভেস্টিগেট করলাম বেরিয়ে আসছি, but with new insights, and therefore definitely the focus, it's a continuous process, narrows and broadens repeatedly. তার মানে আরেকটা দিক এখানে মেনশন করব, অ্যাটাচমেন্ট এন্ড ডিটাচমেন্ট।
আমরা যখন ফিল্ডে যাচ্ছি যে অ্যাটাচমেন্ট, যখন ফিল্ড এক্সিট করছি ডিটাচমেন্ট, ইটস অলসো ভেরি পেনফুল। মানে একটা ওই যে ট্রাস্ট, একটা এমপ্যাথি যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা কিন্তু অলসো ইট গিভস পেন টু এ রিসার্চার। মানে খুব মেকানিক্যাল কিন্তু বিষয়টা না, কোথাও একটা একটা হিউম্যান ফেস অফ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, এটাও কিন্তু একজন রিসার্চে যখন ঢুকছে, সে যখন বেরোচ্ছে, তার একটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ কিন্তু সে ফিল করতে পারে। সো উইথ দিস আই এন্ড মাই প্রেজেন্টেশন। যদি একটুখানি জাস্ট 1 মিনিট কি 2 মিনিটের জন্য একটা ভিডিও একটু জাস্ট শেয়ার করতে চাই, ওই যে আউটক্রপিং এর মধ্যে যেটাকে একটু কন্টেক্সচুয়ালাইজ করছি। আচ্ছা, একটা ভিডিও একটু দেখাতে চাইছি। Am I within time? টাইমের মধ্যে আমার মনে হয় হয়েছে 5টা তো। ওকে, মানে আই হ্যাভ জাস্ট রাশ থ্রু। সো জাস্ট একটা ছোট্ট ভিডিও একটুখানি। আই রিকোয়েস্ট ইউ টু কিপ ইন মাইন্ড, ওই যে আউটক্রপিং এর কথাটা বললাম, তো যে ভিডিওটা দেখাবো, এটা থেকে বেরিয়ে যান, এটা থেকে পুরোটা বেরিয়ে যান, ভিডিওটা সেপারেটলি ফোল্ডারে আছে। তো আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করি in Durgapur as a part of my doctoral research field work. So where I came to know that migrant workers from Dumka, they work over there. তা এবারে সেখানে আমি কিন্তু গেছি, আমি কিন্তু বলিনি, তাহলে সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কন্ট্রাক্টর আমাকে কিন্তু অ্যাক্সেস দেবে না ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে। তা আমি ওভারঅল তাদের সম্পর্কে জানতে গেছি। যে প্রশ্নটা ভেরি কনসিয়াসলি আই অ্যাভয়েডেড, সেটা হচ্ছে তাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশন কিরকম। উই নো it's a very bleak, it's very dismal working condition, particularly migrant workers are not unionized workers, so no one is there to speak for them, to raise their demands. তাহলে যখন as if I have went over there to understand the production process of that iron industry, so I was understanding it, তারা এক্সপ্লেন করছে আমাকে, কিন্তু আমি একটা অবজার্ভও করছি about the quality of the working condition. তাহলে সেটা in that sense it was my outcropping exercise, যেখানে আমি প্রোডাকশনটা বুঝছি ভেতরে ঢুকে, কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কন্ডিশন নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন করছি না, আমি কিন্তু শুধু অবজার্ভ করছি। নাও আই উইল জাস্ট শো আ স্মল পার্ট অফ দ্যাট ভিডিও, খুব ছোট্ট, জাস্ট 1 মিনিট। মানে এটা অনেক বড়, অতটা আমি দেখাচ্ছি না। এটা কিভাবে সাউন্ড আছে, সাউন্ডটা বন্ধ করে দিন, সাউন্ডটা লাগবে না, সাউন্ডটা বন্ধ করে দিন, তা নাহলে আমি যেটা বলতে চাইছি এটা বোঝা যাবে না। কোথায় এটা সাউন্ডটা বন্ধ করে দিন, বিকজ ইউ নো দিস ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড উইল বি ডিস্ট্রাক্টিং ফর ইউ, কারণ ওখানে আমার কোশ্চেন্স আছে। ঠিক আছে, জাস্ট হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইট। এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে ঢুকলাম। কি হলো, চলে গেল নাকি? ওখানে তো প্রজেক্টেড হচ্ছে না। এটা ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে ঢুকেছে। হ্যাঁ, দ্য ওয়ার্কার্স আর ওয়ার্কিং, জাস্ট হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইট। আমি সাউন্ডটা ইচ্ছে করে বন্ধ করলাম বিকজ আই এম কন্টেক্সচুয়ালাইজিং দিস ভিডিও within the concept of outcropping. Just have a look. What do you see? What do you find? না, এটা আয়রন ইন্ডাস্ট্রি দুর্গাপুরেই, কিন্তু অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কিং কন্ডিশন, আমি কিন্তু ওয়ার্কিং কন্ডিশন নিয়ে কোনো প্রশ্ন করিনি ওখানে। আমি পুরো প্রোডাকশনটা বুঝছি, যে ওয়ার্কার্সরা কোথা থেকে আসছে, what kind of work they do, but what I am asking is that what's your idea about the working condition? এখানে কি অবস্থা, মানে এটাকে কি ধরনের ওয়ার্কিং? হ্যাঁ, অপারেশন। হ্যাঁ, মানে কি দেখা যাচ্ছে, মানে what are the features, মানে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে, কি ধরনের, কি দেখ ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আছে যার ফলে অত্যধিক কাজ। হ্যাঁ, আমি আরেক ইয়েস পুয়ার এনভায়রনমেন্ট। তার কারণ এই যে কাজটা করছে, যে ডাস্ট পার্টিকেলস যেগুলো, এখানে তো হ্যান্ড গ্লাভস দেওয়ার কথা। অ্যাজ পার লেবার ল, it's a question of social security. Interstate Migrant Workmen's Act পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে although they are migrant workers, but they are entitled to all kinds of social security just like the local workers. But what we find here in reality, law is there on paper, but what's there in reality? তাহলে এখানে গ্লাভস পাওয়ার কথা, এখানে মাস্ক পাওয়ার কথা, এখানে হ্যাঁ, that's the point, that migrant workers, they can be employed at a far cheaper wage rate compared to the unionized workers. সেই জন্য যেটা দেখা যায় যে এখানে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে কিন্তু মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স আসছে না,
এখানে দে হ্যাভ দেয়ার ওন লিয়াসো, যেখানে যেগুলো ডিপ্রেস স্টেটস, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সেখান থেকে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যেটা করছে দুর্গাপুরের অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে, সেখানে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সদের নিয়ে আসছে, যেগুলো ডিপ্রেসড ভিলেজ, যেমন ডুমকা, এরা সেখান থেকে এসছে। এটা 2013, 13 না, 12, লাইক দ্যাট। জাস্ট আমি এটা এই কারণেই এটা দেখালাম, জাস্ট বন্ধ করে দিন এটা। সো আমি উইথ দিস আই জাস্ট এন্ড মাই ডিসকাশন, মানে এটা যেটা আমি বলতে চাইছি যে এটা দুরকম ভাবে আমরা কিন্তু রিড করতে পারি। একটা হচ্ছে ফর্ম অফ ডেটা, অনেক কিছু আমাকে প্রশ্ন করতে হয়নি, আমি পেয়ে গেছি। আমার একটা পুরো চ্যাপ্টারই আছে যেটা হচ্ছে পলিটিসাইজিং কেয়ার, বলে কেয়ার আমি নিচ্ছি কিন্তু কোথাও কি করছি, সেই পলিটিক্সটা কি, পলিটিক্স অফ ইনফর্মালিটি। তো একটা হচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ ডেটা, আমার ইন্টারঅ্যাক্টিভ মেথড আমি নিতেই হয়নি, টোটালি নন ইন্টারঅ্যাক্টিভ। ইন্টারঅ্যাক্টিভ আমি কোথায় নিয়েছি, আমি প্রোডাকশন প্রসেস বুঝছি, অটোমেটিক এই রিয়ালিটিটা আমার চোখে ধরা পড়ছে। সো হিয়ার আই স্টপ, মানে আমি এটা নিয়ে বলতে শুরু করলে আর থামতে পারি না, দ্যাটস ইট। মানে আমি জানি না কোনো কোশ্চেন আনসারের কি কিছু সময় আছে? মানে ইন আ নাটশেল আমি একটু বলার চেষ্টা করেছি, মেবি অনেক পয়েন্টস আমি হয়তো মিস করে গেছি। আসলে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কোনো বক্তব্য থাকে কি জানার থাকে তাহলে আপনারা ম্যাডামকে নির্ভর জিজ্ঞেস করতে পারেন। একটু ইন্টারাকশন ম্যাডাম, একটু দর্শক ইন্টারাকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আই উইল বি হ্যাপি টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দেম। একটু যদি পরিচয়টা দেন খুব ভালো হয় তাহলে। হ্যাঁ, যদি সবার নামগুলো না সবার নাম, মানে যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি যদি একটু বলেন সেটা তাহলে, মানে একটা তো পরিচয়, একটা তো ইন্টারাকশন, পরিচয় আছে। যিনি প্রশ্ন করবেন তার নামটা বলে। ম্যাম, আমি দীপক, কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি পিএইচডি ইন হিস্ট্রি। তো ম্যাম, আমার যে প্রশ্নটা ছিল, যেহেতু আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন থেকে আসছেন, তো আমার বাবার স্যার ছিলেন প্রফেসর রাঘবনী চ্যাটার্জি। ও আমারও স্যার ছিলেন, আমারও স্যার ছিলেন। ছাত্র ছিলেন। হুম। স্যার অমল মুখোপাধ্যায় একটা কথা বলতেন যে আমি যখন কোনো পিছিয়ে পড়া জায়গায় ফিল্ড ওয়ার্ক করতে যাবো, আমার ক্লাস কনসিয়াসনেসটা থাকা উচিত আমার ইকোনমিক ক্লাস সম্পর্কে। কারণ ওয়ার্কিং ক্লাসদের ভিতরে আমাদের একটা অনেক সময় নোশন থাকে, বিশেষ করে মহিলা ওয়ার্কার্সদের ভিতরে, যে তাদের ক্লাস কনসিয়াসনেস নেই। আমরা যেভাবে ক্লাস কনসিয়াসনেস বুঝি, ওরা হয়তো সেইভাবে ক্লাস কনসিয়াসনেস বোঝে না, কিন্তু ওদের কিন্তু একটা স্পেসিফিক ক্লাস কনসিয়াসনেস আছে, যে ধরুন তাদের সামনে গিয়ে কথা বলছে, তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে জানে যে সেই লোকটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, মালিক পক্ষকে করছে না আমাদের। সুতরাং আমি যদি আমার ক্লাস সম্পর্কে অতিবাহিত করি, তাহলে আমার মনে হয় যে এই ধরনের কোশ্চেন এর পড়াটা খুব সুবিধা হয়ে যায়, খুব সুবিধা হয়ে যায়। আমি নিজে দুমকাতে গিয়ে আমার হিস্ট্রিতে করেছি, এবার সেখানে আমি